Hai guys, welcome back to the podcast. Sekarang saya bersama dengan teman saya, Mr. Ping. Thank you so much for inviting me. Yes, your first podcast experience ya? Yes, very first podcast experience. Jadi the first time I met si Ping itu kayak this guy is a bit mysterious gitu kan. Soalnya jarang banget di Bali loh ya, itu ketemu orang Medan yang kerjanya business coach. Itu kayak, hah? So tell me more about yourself. Oke, halo semuanya. Yes. Perkenalkan diri, saya Ping Hendra, asli Medan. Terus more than half of my life itu di luar negeri sebenarnya. Saya itu dulu Singapura ya, for secondary school. Habis itu di Amerika untuk university. Terus ke China untuk belajar bahasa 1,5 tahun. Terus kerja 2,5 tahun. Setelah itu balik ke Singapura, balik ke Medan, dan sekarang di Bali. Wow, what a long journey ya. Nggak seperti cowboy ya, nggak pernah pulang. Kayak kenapa? Why travel so much gitu? Apa seburuk itu pendidikan di Indonesia? Mungkin tuh opportunity aja ya. Awalnya itu karena pas pindah ke Singapura, technically itu ada, as you know, ada Riot something happen, ya? ya 98 ya? 98. Tapi saya pas kesana tuh di tahun 2000. Saya Singapura pertama kali itu year 2000. Okay. Nah jadi pas di Singapura itu pertama secondary school saja. Setelah secondary school ada kesempatan untuk ke Amerika, terus ke Amerika. Nah setelah selesai di Amerika itu 2009. Kemudian if you know 2010 itu Shanghai Expo. Iya, iya. Jadi everybody is looking at China pas itu. Yes, yes, post Olympic ya. Iya, post Olympic betul. Jadi everybody is looking at China, and my parents saw an opportunity juga. Maybe China in the future will be very good gitu ya. Jadi why don't you learn the language, all that stuff. Dulu saya tuh nggak suka banget Mandarin. Sampai dipaksa orang tua untuk pergi, dan kadang saya dulu pas kecil tuh sempet kayak nyogokin supir saya untuk jangan anterin saya pergi les. Sekarang coach, dulu bandel juga ya. Sampai dulu kasihan si supir saya dimaki habis-habisan sama mama saya pas ketahuan ya. Guru lesnya telepon rumah, kok ini orang nggak pernah datang gitu ya. Jadi di situ ketahuan. Gitu. Jadi yang kena marah besar-besaran tuh sebenarnya supir saya, bukan saya. Licik nih. Tapi saya nggak enak lah sama supir saya. It's a good experience, life experience juga ya. That's when I realized bribing works gitu. Jadi pas 2010 itu when my parents asked me to ke China gitu, saya kayak part of me pengen banget new experience, dan part of me nggak mau karena experience Mandarin gitu-gitu ya. Nah, then my dad said coba aja ke sana, lihat dulu, see what's going on. Nah, jadi saya travel ke sana, saya ingat banget 2010 after Chinese New Year. Februari, dingin-dingin banget tuh. Pas ke sana, that's when I realized, oh wow, it's actually not as I expected. Karena kan dulu stereotipnya China tuh kayak masih very laid back, orang sepedaan, all that stuff. Pas ke sana tuh big city kayak luar biasa, apalagi Shanghai. Jadi oke lah, stay gitu. Jadi di situ sampai sana baru cari rumah, baru cari sekolah, all that stuff gitu. Jadi setelah China, which is great that I stay in China. That's where I met my wife juga di Shanghai. Ya, jadi happening happen for a reason. Habis itu baru ke Singapura, baru Medan, habis itu Bali gitu. So on every single steps itu culture shocknya kayak gimana nih? Oh, culture shock banget ya. Oke, first nih dari Medan ke Singapura, bedanya di mana? Medan ke Singapura itu kan language barrier ya, number one. Saya pas itu sama sekali nggak ngerti Inggris. I don't know how it works at that time. Nekat-nekat aja ngobrol. Nah, pas ngomong bahasa Inggris juga sering salah. Example gini. Ini kan kanan ya, turn right gitu ya. Where is your house? My house is on the left. Mata dan mulut bilangnya left, lihatnya kiri, tapi tangannya lihat kanan. Sering salah. Itu satu. Kalau enggak, he sama she. Sampai salah. Sekarang juga. Sampai sekarang saya juga masih salah. Kalau enggak grammar. Itu juga salah. Of course the Singlish accent ya. Itu juga enggak, not used to it. My first 1 year itu saya merasa suffer banget di Singapura. After that then I feel okay setelah itu. Tapi in terms of culture nih, orang Singapura dengan orang Medan beda dong. Culture-nya gimana? Mirip. Nah, mirip. Kiasu, kita sama-sama Kiasu.
Ada yang namanya kiasi ya. Kiasi itu takut mati. Sama lah. Kita juga kiasi. Kiam siap itu pelit. Kita sama-sama pelit juga nih orang Medan nih sama orang Singapura. Nah, kalau Haulian itu kan sombong ya. Dia orang Medan juga kadang ada sedikit sombongnya ya. Have to admit. Jadi culture-nya tuh mirip-mirip sebenarnya. Mirip-mirip. Gitu, Takut kalah, takut mati. Kiasi, kiam siap itu pelit. Haulian itu sombong. Ya, tuh Medan sama Singapura. mirip-mirip sama Singapura. Cincai-cincai lah ya. Ya, mirip-mirip. Terus ke Meko. Habis itu ke Mexico, ke Amerika. US of A. Beda dong. Kalau ini pasti beda. Oh, beda banget. English udah no problem. Inggrisnya juga problem. Aduh. Iya. American English sama Singlish. Beda ya. Kalau ngomong kan, no lah. Orang bule kayak, what the hell is that gitu ya. Nah, itu problem. Nah, problem yang nggak bisa di-solve at that time masih sama. Direction. Masih sering ngaco gitu ya. Nah, of course di US itu kan lebih community. Oh, ya, US tuh lebih community. Mereka kalau ketemu kamu bisa, hello, how's it going gitu. Yeah. Different city of course. Kalau misalnya di fast paced city seperti New York gitu ya, mereka tuh lebih individual. Tapi most cities itu very community. And you are at what city? I'm at San Jose. Oh, di California. San Jose. San Jose. Cupertino, if you know the inventor of iPhone, itu di Cupertino. Dan saya punya sekolah di Anza College itu around the the Cupertino Apple campus of Apple yang sebelumnya. Dan depannya sekolah saya itu Facebook. Yeah. So you are a witness of history ya? Ya, jadi back in the days itu masih sangat booming lah, very exciting. The energy is very different di daerah sana, Silicon Valley. Nah, setelah itu ya university-nya saya pindah ke namanya Santa Clara University, which is probably about a couple of miles away from HP headquarter. HP Hewlett Packard. Oh, Hewlett Packard. Ya, jadi very exciting. Dulu masih kayak Facebook baru booming itu, we experienced it. Terus we experienced itu cloud computing. Oh, awal. Kita juga experience awal-awal. Jadi it was very very exciting at that time. Dan I have great experience di US. Great experience. Kayaknya emang banyak teman-teman yang semua pulang dari Amerika. Wah, the best time in my life gitu ya. Iya. At that time, yes. Wah, so happy ya. Tapi in terms of culture, selain mereka lebih community, surprisingly ya. Kan kita ada stereotip kalau orang Amerika tuh mereka brash and selfish gitu. Tapi ternyata malah mereka lebih community based, terus lebih apa lagi? Dan mereka tuh juga appreciate gitu loh, kayak when we speak English, even though my English wasn't good, kedengaran ada accent sedikit ya, they still appreciate us more for you put in effort. Dan ketika saya bilang saya bukan dari US, bukan ABC. I'm from Indonesia. They bilang, oh wow, really? Why makes you here? And they are so willing to listen. And that's a great thing. My opinion about US culture itu. They are inclusive of ideas. Terus badnya? Badnya, ya of course you will have racism here and there. Itu udah pasti ada. On certain cities or certain situations itu pasti ada racism. Dan mereka selalu assume Asia itu a little bit more di bawahnya level 2. Ya, kayak gitulah kira-kira. Second grade citizen. Pasti ada gitu. Tapi I learn a lot lah. Di US itu the education system is very different. Kalau di Asia itu kan at least back then itu hafal. Iya. Hafal. Kalau di US itu a lot of experimenting, a lot of public speaking, a lot of presentations. Jadi ketika kita ujian itu tuh beda juga. Dan ujiannya tuh lebih praktikal daripada menghafal buku. Jadi ujiannya tuh kayak, okay, kamu kemarin bikin project ini. So what did you do? What did you learn? Jadi kamu tulis tuh. Nah, jadi it's more hands on. Nah, saya belajar banyak banget about life, about business itu sebenarnya di US. Ya. Terus dari US ke China, beda lagi dong. Beda lagi. Gimana bedanya? Cultural difference. Language very different. The way people do things are also very different. Dan juga ya communism versus capitalism very very different. Gimana nih? Kan as a tourist I cannot experience ya.
emang kayak di China as a citizen tuh kayak apa sih rasanya? Apalagi kan baru dari land of the free, home of the brave, pindah ke sana tuh secara culture bedanya di mana? Dulu pas saya pindah di sana itu masih 2010. Di 2010 it's still okay because China tuh masih kayak kayak ada the wave of optimism from the Olympics and also Expo. Karena Expo itu kan a lot of international people are looking at the city ya. Iya. And also post Olympic everybody's looking at China kan. Jadi mereka tuh sangat open at that time. Jadi kita kemana-mana, kita mau ngapain juga very very good. Then halfway through di 2012 onwards, that's when things started to get a little bit tighter, a little bit stricter. Nah, jadi that was when I started to be in the workforce. Aku kerja di sana ya. Nah, pas di sana mulai kerja, saya baru mulai ngerasa my first year working 2012 itu tuh masih okay. 2013 is where it gets a little bit tighter. For some reason I can feel it gitu ya. It's because of the presidential change dan juga maybe some rules are changing. Very very different. Katanya kerja di China kan gila-gilaan kan? 12 jam sehari, 6 hari seminggu. Depends ya. Libur 2 kali setahun. If you're in the tech space, yes. Because they are one fast paced. Yes. Tapi mine is not so much. Karena saya di consulting firm. Oh. Yeah, of course. Whenever we ask clients, when do you need this project to be done? They will say yesterday. Itu udah pasti. Cuma for our case itu not as intense as tech. Karena tech itu kan non-stop ya. Yes. Sedangkan kalau working with clients itu sometimes the clients also has to sleep. Iya. Gitu. Nah, yang bedanya Chinese company sama, because I work in a Chinese firm, aku juga work in international firm. Yes. Nah, di international firm itu sometimes they have their own rules in terms of sick days, kalau kamu dapat 5, kamu harus habisin 5. They actually force you to finish the 5 leaves. 5 sick days and 10 holidays. Mereka paksa kita habisin. Misalnya nih dalam setahun nih, saya bener-bener work hard, saya nggak habisin ya. At January, they will tell you habisin. Jadi saya pernah 15 hari nggak kerja. Gitu. Nah, kalau di Chinese company itu they follow very strict Chinese calendar. Misalnya ada 1 week holiday ya, kayak misalnya Labor Day Mei 1 sampai Mei 7 tuh holiday, very long holiday. They will, the week before the long holiday, they will ask you to work on Saturday. The week after, they will force you to work on Sunday. Jadi 5 hari holiday, technically 5 hari holiday, itu 1 hari buat Sabtu sebelumnya, 1 hari lagi buat Minggu sesudahnya. So technically only have 3 holidays. Dan mereka tuh kayak gitu. Sistemnya, jadi mereka tuh sebisa mungkin nggak kasih kita libur. Ya begitulah culture Chinese. But I learn it kayak, ternyata kayak gitu ya, how they do things. And orang Chinese itu they want things fast paced. That's why sometimes ini my experience ya. Again from my own experience, my own point of view. Yes. There are some companies yang willing to do shortcut to save time or to cut away some time. Yes. Kalau di Chinese international company atau US based company, mereka tuh benar-benar strictly follow the rules and regulations. They follow the terms and conditions, and they follow the local governance. Kalau di Chinese market not so much. Hajar dulu. Mereka bilang kayak gini, 没事 没问题 没关系. Itu 3 dulu. Apaan tuh? 没事 tuh it's okay. 没关系 gak apa-apa. It's okay. Habis itu 没事没关系. Habis itu terakhir kalau misalnya let's say we got caught atau the progress stalled or the project doesn't work, then what they say? 没办法. 没办法 itu kayak ya mau gimana lagi. The project failed gitu ya kira-kira. Jadi it's very very different, very cutthroat. Very cutthroat ya, terkenal very sih. Cutthroat. Chinese. Terus tapi di China nggak lama ya kalau kerjanya ya? Kerjanya nggak lama, 2,5 tahun. Habis itu pindah ke Singapura. Habis itu pindah ke Singapura. Di Singapura itu kenapa pindah? Back then itu kan gini, ketemu pacar, which is now my wife. Yes. Jadi ketemunya itu di bulan Februari. Oh, romantis sekali. Ketemu di Shanghai tuh. Nah, ketemunya tuh sehari sebelum my birthday. Oh. Nah, at that time when it's my birthday itu, we are complete strangers ya by the way. During my birthday itu the very first person to wish me happy birthday is her.
Oh. So I was like, oh thank you. What's your number? Oke, ini pertama kalinya di podcast ini ada yang Kira-kira begitu ya. Kisi cerita-cerita cinta. Setelah itu, then dia pulang for good ke Jakarta. Dia orang Jakarta, by the way. Dia pulang for good. Terus saya pikir, okay, then I need to move back for good juga. Oh, oke. So I move back for good. Kemarin itu, I told the company that aku tuh di hijack basically, di hijack ke direct competitor of my old company. Iya. Ya, the copycat lah. That's why I know the Chinese culture tuh dari company ini. Nah, dia tanya saya, what's your goal? Aku bilang, okay, my goal is, karena saya sudah tahu my girlfriend back then, my wife itu mau pulang kan, I will say I will have to go back by end of the year. Iya. Dia bilang mau kemana? Aku bilang Singapura. Oh Singapura, oke, kita juga ada plan mau buka company bla bla bla. Oke, cool, let's do that. Nah, kemudian ternyata mereka tuh stall. Mau nggak? Then I tell them, kamu mau nggak saya bantu cari new people untuk ini create the company, because I know di Singapura itu bikin company itu less than 1 hour selesai. Ya, paperworknya terkenal ya, very efficient. Terus mereka bilang, oh it's okay, we're still working on it gitu. That's when I know things are not working out. Nah, saya bantu perusahaannya naikin, mereka punya goal, ROI-nya mereka tuh 100% month on month. Wow. 1 month increase 100%, all the way until August. Whenever I ask them about Singapore, mereka tuh selalu sideways gitu ya. Di situ aku udah ngerasa not working. Di September saya bilang, oke, saya kasih ultimatum by next month, Oktober, kalau kamu nggak mau, ya udah, saya pindah. Dia bilang, loh kenapa kok very fast gitu ya? Aku bilang, karena my contract finish di Oktober. Kontrak rumah saya Oktober, saya nggak extend. Oktober kalau misalnya kamu nggak mau, ya saya pindah gitu. Saya pulang for good. Nah, I think mereka kira saya bercanda gitu ya. Nah, di Oktober saya bilang ke dia, by the way, aku Oktober 27 ini flight ya. Ini tiket saya. Di situ baru mereka kaget. Lu ini beneran? Aku bilang, lah, lu kira aku bohong gitu loh. Nah, di situ mereka try their best untuk apa? Mereka sampai bikin satu laptop with all the whatever software supaya aku bisa akses di luar negeri. Retain me until November. When things don't work out, Desember saya sendiri yang bilang ke mereka, saya resign aja. Laptop saya balikin. Januari saya pindah ke Singapura. Pas itu mau start my own company lah basically. With a bunch of friends and also family business juga bilang, kita mau buka inilah cabang. Bukan buka cabang, kayak serving clients yang di Singapura sama di Malaysia, coba gitu ya. Ya udah kita coba. Nah, tapi selagi itu dibuka kan perlu orang manage ya. Karena Singapura not sure how it works, jadi aku di sana kebetulan karena aku mau create my own company with a bunch of friends. Jadi bareng. Jadi berbarengan gitu. Nah, jadi itu cuma setahun setengah sih karena my employment pass nggak di extend by the government. Jadi don't know why, mungkin kuotanya susah atau whatever. No idea why. Jadi mau nggak mau pulang. Nah, pas saya pulang itu ya udah pulang ke Medan. Gitu ceritanya. Jadi home sweet home after so long. Home sweet home, not quite. Jadi gimana nih merasakan Medan setelah berpuluh-puluh tahun di negeri orang? Super culture shock. Kalau reverse culture shock itu lebih keras ya? Lebih keras. Karena ini ya, Medan tuh kan terkenal keras. All that stuff ya. Dan mungkin karena aku sudah terlalu lama di luar, saya kurang keras. Dan juga mungkin dari dulu saya juga kurang ngerasa saya belong di Medan. Don't know if you have this experience ya. Kamu di satu tempat tapi kamu nggak ngerasa I don't belong here gitu. Padahal lahir di situ. I don't know if that happens to your audience, tapi it happens to me. Nah, tidak ada kue tiao atau tidak ada. Ya kue tiao tetap makan. Cuma the stuff I don't know. I can understand. I can understand. So Medan is a hell of a place lah. It's a very special lah. Very panasnya special. Tuh. Kayak the heat gitu loh. Both literal and both metaforik itu kan kayak panasnya Medan tuh. Ya, makanya orang-orang Sumatera tuh kan terkena agak keras ya. Karena ya itu is the I think is the culture di sana tuh kayak gitu. Nah, di situ aku juga kurang gimana gitu ya. Nah, di situ of course saya sama istri long distance saya datang ya. Dia di Jakarta, saya di Medan.
Jadi kita pas itu sering banget kalau misalnya during holidays atau something, kalau misalnya jalan-jalannya ke Jakarta, I cannot stand the traffic. Kalau di Medan is a cave hole, dia juga nggak suka. Saya juga kurang suka. Jadi kita sering ke neutral territory, which is kalau Penang, KL, gitu-gitu. Tapi enggak, kita kemana ke Bali. Oh, oke. Seringnya ke Bali. Kalau Singapura nggak mungkin lagi. Why? Because I used to live there. Kan dulu kan tinggal di Singapura kan. Jadi nggak netral gitu. Jadi nggak, maksudnya we know lah Singapura tuh mahal, all that stuff ya. Jadi kayak nggak enak juga ke sana gitu loh. Kayak first 2-3 days is good, after that is boring. My opinion. Fair enough. Fair enough ya. Jadi sering ke Bali. Pas ke Bali tuh kita sering bilang, wah kalau misalnya tinggal di Bali enak juga ya. Wah di Bali tuh kayaknya good ya untuk going in the future kalau misalnya kita start a family di sana gitu-gitu. Mungkin that is the time where we plant our seed of thought. Bit by bit Gitu. Jadi it gets stronger gitu ya. By the days. I'm here now di Bali tuh very thankful gitu sebenarnya. Gitu. Oke, terus dari Medan ke Bali, what happened? Jadi aku kan pulang ke Medan itu kerja for family business. Bisnisnya kayu. Logging. Bukan logging, kita bikin kayunya bikin namanya finger joint board untuk custom made furniture, untuk bikin meja, bikin lemari dan kawan-kawannya. Gitu ya. Jadi di situ when I first arrived, I asked my dad, "Pa, apa yang diperlukan?" Papa bilang as much revenue as possible. Jadi my sole focus is just to work on revenue, sell. Buka buka pasar baru gitu ya. Sell to different countries karena kita kebanyakan export at that time. After that, when things goes well, papa saya bilang, kamu ke ini aja raw material division, bahan baku, karena bahan baku penting bla 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 bla. Saya dari dulu tuh kurang gitu suka ya, something things that are satu technical, kedua yang routine. I don't quite like. I don't know why. I don't quite like. Nah di situ when my dad bilang, lu harus tahu, lu harus belajar gini. That's when things udah kurang bagus lagi lah. Kayak my spark itu padam. The spark is dying out. Nah di situ aku cuma, I don't know if that happens to most of you, kayak kita cuma seperti orang Indonesia bilangnya, ya ngikut alur doang lah gitu ya. Hidup segan mati tak mau. We just go with the flow katanya. Nah go with the flow itu bahaya karena you have no aim, you have no direction forward. Di situ you don't know what to do. Kadang banyak orang ya kayak duitnya banyak tuh, tapi they have no purpose. Itu in my opinion is not so good for your own well-being. Mungkin kalau buat spending ya oke, gak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk get they call it living with purpose. Nah, the purpose-nya nggak ada. You are just living, gitu ya. Jadi having that is important dan I experience that. Jadi aku ngerasa everything is dark dan I become really bad. Kayak sering marah-marah, sering frustrated, sering angry with myself, angry with the whole thing. Plus dari tadi saya bilang ya, saya kurang suka Medan ya. Jadi itu elevated semua. Mungkin di Medan banyak orang kayak gitu. Mungkin ya. Dan I'm so glad my wife still said yes when I proposed to her, even though things are not doing okay gitu ya. For me mentally. Setelah married itu wife pindah ke Medan, and of course orang Jakarta pindah ke Medan pasti culture shocknya udah berkali-kali lipat gitu ya. Off the roof of the chart. Dan aku pribadi juga feel guilty about it. Satu, kedua adalah I did not do good enough job to support her mentally. Karena you juga lagi marah-marah. Karena aku juga lagi marah-marah. Jadi pas kita married punya anak juga ya kayak gitu. During the pregnancy period juga things are not good on the emotional side. Not good gitu. Nah, pas anak lahir dan saya gendong anak saya very first time, saya kayak ketampar universe gitu, kayak kebangun gitu. Dibilang, Ping, lu nggak boleh lagi negatif. You have to change because kasihan anak ini baru lahir. Life is too precious to spend that way kan. Yes, that's when in my mind subconsciously, I need to change. I need to change. Nah, kemudian that was in 2018 November. Nah, di 2018 December ada big event in the company
where things are not, we have a big disagreement. Di situ saya decided to quit the job and pursue entrepreneurship. End of December. Itu. Nah, pas di tanggal 31 Desember 2018, teman saya kirim saya journal tuh. Ada satu journal ditulis di situ, what is your ultimate goal? Saya pas baca itu saya kayak, wow, this is awesome. This is awesome. Nah, malamnya kan New Year's Day 2019 ya. 2019 Januari. Setelah New Year's Day selesai jam 3 pagi, aku ingat banget saya tulis goalnya tuh. I write the goal on my book and then I tutup jurnalnya, saya taruh di samping, nggak pernah saya buka lagi. I don't know if that happens to most of you yang set goals. Yes. Setelah di set, tutup, lupa. That's what I did. Dan for the whole 7 months, aku try so many things. Coba ini gagal, coba itu gagal, coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Pernah berada dalam fase trial error juga ya? Try and error so much that my first 7 months itu my revenue is close to zero. Oh, if I may know, pernah nyoba apa aja? Wah, banyak banget. Pernah coba digital marketing, pernah coba affiliate marketing, pernah coba website building, pernah coba funnel building, pernah coba what else do I try? Facebook advertisement, pernah coba. Masih di sana-sana ya? Everything tech related and marketing related. Nah, di situ juga at that phase aku belajar personal development. Nah, di personal development itu there are some authors that I read dan it makes perfect sense in a way. Gitu ya. Nah, di situ juga banyak lah yang kayak not so good things that I learn, yang kayak law of attraction, all that stuff gitu ya. Itu juga menurut saya bukan yang nggak bagus ya, itu bagus, cuma people take it out of missing, they take it out of context. They think law of attraction itu ya udah aku think about it, imagine it will come. Tapi enggak, you must take action. Kalau nggak take action no point. Gitu ya. Nah, itu which I share to my clients itu ada elemennya itu. Nah, back then itu aku nothing works for the first 7 months. Kemudian di bulan 7 itu saya baca satu advertisement. Advertisement itu adalah Unleash the Power Within by Tony Robbins event live in Singapore 2019 di September. So part of me is telling me you have to go. I don't know why telling me have to go, padahal my expenses itu udah spiking up karena harus bayar anak punya susu, diaper, all that stuff, dan my savings itu udah but something tells me I have to go. Nah, di situ ada affiliate promotion. Aku kalau bisa undang, technically aku kalau bisa undang 5 orang ke acara itu gratis. Kalau dihitung gratis, including air ticket, all that stuff. Technically. Nah, kalau bisa beli sebelum the early bird, itu saya dapat another seminar for free. Jadi aku pikir, I have to do this. Jadi saya mulai convince tuh dedek saya, koko saya, teman saya, all that stuff. Nah, at the end saya berhasil convince 7 orang. Wow, jago. Nah, setelah itu pas di Singapura kemarin itu teman saya, which I still thank him, Teddy, if you are listening, thank you so much. Halo Teddy. Ya, jadi Teddy itu bilang ke saya, bro, lu ngapain di Singapura mahal-mahal, lu beli hotel gitu-gitu, lu tinggal aja rumah gua. Toh lu kan cuma early morning lu udah cabut, lu pulang malam-malam, lu tinggal aja rumah gue. Aku bilang, gak apa-apa. Dia bilang, gak apa-apa. So, I stayed at his house for the whole duration of the whole thing, which is 4 nights. Nah, for free. Jadi, technically accommodation saya free. So, I saved technically about $500 right then. Nah, uang itu, of course, I used part of that money to treat him something nice, the whole family. Dan juga, saya beli certain programs that I use until to this day. Di seminar itu dia ada ngomongin this one thing that in my opinion changed my life. Okay, now what is it? Dia bilang kayak gini. I still remember ya, very first night dia ngomong ini kayak with Tony Robbins voice like this. Dia bilang kayak gitu. Knowing is not enough, you must take action. Knowing is not enough, you must take action. Nah, di situ ya, of course dia ada explain ya. Knowing about a particular trait is useless unless we take action on it. Tapi di situ aku punya pemikiran itu adalah knowing about my goal atau law of attraction is not enough. Aku harus take action towards that. Nah, di situ aku realize aku sudah lupa dengan goal saya. The goals that I wrote down. So I forgot about it. Wow. I told myself I have to remember this goal again.
Nah, setelah seminar selesai, saya balik ke Medan, dari Singapura balik ke Medan. Saya cari-cari tuh bukunya, udah nemu. Saya sobek bukunya, that first page, dan saya frame it until now. Oke. I wish I bring it, but I don't. Ya. The thing that I wrote down adalah move to Bali with my family by December 2019. Oke. Dan November saya beli one way ticket. Desember istri dan anak join saya di Bali, dan saya di Bali sampai sekarang. Oh, udah 5 years ya. Yeah. Through the pandemic and all the goods and bads, the highs and lows, you are orang Bali sekarang. Tapi KTP masih Medan. KTP masih KTP Jakarta. Oh, KTP Jakarta. Kok bisa curang? Kan itu lewat pas itu istri ya. Jadi artinya apa? Artinya if you are clear on your goal, you will more often than not be able to achieve the goal. Itu menurut saya. Dan another thing adalah kamu jadi ada purpose. The moment kamu ada satu target, satu goal to shoot for, kamu jadi lebih semangat untuk mencapainya. Jadi nggak capek kira-kira kayak gitu. That's what I learned about myself during those time. Gitu. So, but now you are in Bali and now you are a coach. Yes. Business atau personal coach? Dua-duanya. Yes. Yes. Okay. Talking about mistakes ya. Secara bisnis, klien-klien punya masalah paling sering di mana? Like number one problem in business, what do you see in your client's life? In my client's life, 3 problem. Oh, 3 problems. Ya, Number one? yang paling banyak lah ya. Satu, they always say I have no time. Interesting. Gua nggak ada waktu. Sibuk banget, nggak ada waktu. Most often than not, itu satu. Kedua adalah I am so busy with my work. Loh, sama dong dengan nomor 1. Iya, but I have no time for my family. I don't take good care of my family. Relationship-nya. Terlalu fokus dengan kerjaan, lupa sama keluarga. Menurut saya itu kedua. Ketiga adalah mereka selalu assume, oh ya udah, I have to be the best. Isn't it? As a boss. Kalau enggak apa? I have to be the worst? No, sometimes kamu bisa hire orang yang slightly better than you in a way. Nggak apa-apa. As long as you know enough not to get cheated. Jangan dibohongin kira-kira kayak gitu. Misalnya there are some business owners yang nggak jago selling. Dia nggak jago selling. Dia boleh hire a very very good salesperson. This person just do the selling for him, dan dianya just make sure that pas ketika jualan itu nggak dibohongin. Maksudnya commissionnya nggak dipermainkan, dia punya relationship dijaga, all that stuff. Itu bisa. Tapi banyak business owners itu mungkin insecure, kayak I have to be the best at everything. Jadinya dia do everything by themselves. Takut bikin takut orang lain salah. Gitu. I guess that's prevalent ya dalam Southeast Asian business culture ya, the lack of trust kan. Lack of trust. Karena maybe because this business itu aku yang bangun. It's like it's my baby apa gimana ya. It's like part ego, part tradition, part not trusting, part bad experience, part trauma, part old ways, part ini. It's like I can understand Jadi sering gitu. With my client saya bilang kayak gitu. Bisnis itu diciptakan oleh manusia dan dikembangkan dan dihancurkan juga oleh manusia. Jadi untuk membesarkan sebuah bisnis ini, yang dibesarkan adalah apa? Business ownernya, bukan business operationnya. Nah, banyak orang they hire outside consultant, So when they hire outside consultant lihat bisnisnya, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurangnya di sini, kurang di sini, dan dilakukan ini. Tapi pertama berkembang tuh, karena everybody is motivated. I want to change. But after that they get back to their old self. Bukan berarti business coachnya nggak bagus atau konsultannya nggak bagus. No, that's not the case. It's because probably the person that needs to get evolve itu business ownernya. Tapi banyak sekali ketika business owner sebuah company itu mau bikin training gitu-gitu, business ownernya nggak pernah present. Manajernya saja atau anak buahnya saja, direkturnya saja, tapi business ownernya nggak pernah ada di sana untuk mengikuti training. What happens ketika ada sebuah perubahan yang menurut the seminar person bilang kamu bikin ini, kamu bikin itu. Ketika itu tidak itu dilakukan dan tidak sesuai dengan si business ownernya, business owner marah-marah. Ngapain lu lakukan ini? Just do this the old way misalnya. My way. Akhirnya what you invest in the training doesn't work. Bukan, gua kena ciak lagi, goblok. Gitu. Sebenarnya tuh salahnya bukan di the training, because
pasti business owner udah tahu, oh this trainer is good karena ada reputasi. Yeah. Karena maybe udah sama klien siapa dan it works for them. Yeah. Nggak works buat dia dan Yeah. dia caci maki this consultant. Bukan Yeah. kayak gitu, karena That's mungkin business owner sendiri yang nggak implement atau nggak fully immersed in the training gitu. Okay, just we still have a very short. Tapi berarti antara bisnis dengan personal one in one go ya? Ya harus selaras. Harus selaras. Harus sejalan. Okay, just very last, we have very short time. So what's your hobby? What do you do? What Ping do in the spare time outside of business and organization? Okay, Outside of business. outside of just the GCI and Toastmasters where we met. Yeah. Outside of those things and outside of being a consultant and outside of teaching, what else do you do? And outside of family? Outside of family, I like to improve myself a lot, read a lot, baca, improving myself, personal development, and also ikut events, of course berorganisasi dan networking, because I believe to be excellent at anything in life, network is the most important thing. Yes. Networking, communication. Kenapa? Karena in order for us to be able to deliver our message, itu penting banget communication, ya. Dan juga networking, karena we cannot do things alone. Yes. We need the help of someone else to help us achieve our goal. Yes. Saya pindah ke Bali juga bukan karena Ping kerja sendiri, enggak, because the person that I tell, aku bilang kan, goal aku tuh ini. Ketiga orang ketiga yang responsible bawa aku ke Bali sebenarnya. My friend. Pas saya bilang kan, the very first person I said I want to move to Bali itu of course my wife. Kedua adalah my younger brother. My younger brother said, you so funny, gitu ya. My wife said the same, you so funny, gitu. The third person yang aku Mau bilang, mention namanya? Xavier, if you are listening, thank you so much Xavier. So si Xavier ini dia punya co-working space. So when I tell him aku pengen ke Bali, aku pengen pindah ke Bali, dia langsung bilang ke dia, oh my co-working space baru aja ada cabang di Bali. Dan because it's still very new, it's very challenging. Lu mau nggak kita ngobrol? I invite you to speak with the CEO. Jadi kita ngobrol sama CEO-nya. Jadi CEO-nya udah ngobrol-ngobrol, CEO bilang, oke, begini. Mau nggak? Aku bilang, oh ya udah oke. And that's how I got to Bali. Yeah, and the company is GoWork, which is one of the largest co-working space in Indonesia. Dan dia ada branch di Bali pas itu. So I kerja di co-working space when I arrive. Pas saya arrive tuh saya promise a lot of things for the co-working space. Ambitious, wanna do this to the co-working space. The CEO very happy gitu ya. 3 months later pandemic. So maybe that is kayak cobaan gitu ya. Dan of course things are not working out, and I told the CEO I apologize, at least I did something. Dan I still remember the contract itu equals to my whole entire salary. Jadi ya dia nggak buang-buang duit juga lah for hiring me at that time. So so that's how it is. I quit the co-working space and I venture myself, and sekarang jadi coach gitu. Alright then guys, thank you very much. It's been a pleasure. Ini kayak journey yang goes around half of the world ya. Half of the world. Half literally. of the world. Literally. It's actually a beautiful story ya. You go half of the world just to find yourself. Yeah, just to find myself. Yeah, sometimes if you explore enough, or if you haven't find yourself, go out and explore. I think you will do a lot of discoveries about yourself. Any last words to the audience? Any last word? Don't give up. Whatever it is. Satu, don't give up. Kedua, if you haven't find your purpose, atau misalnya kamu ngerasa kok kayaknya hidupnya begini-begini aja ya, find something. Sometimes the things that you find itu di luar kerjaan kok. Most often than not ya, mungkin cari hobi baru, teman baru, dan always surround yourself dengan lingkungan yang bagus. Ya, I'm so happy and I'm so proud of myself juga karena aku punya teman yang baik seperti Chandra. Okay? Same for you. Find your circle, karena your circle itu bisa impact you in a ways that you cannot imagine. Alright, thank you. Bye. Thank you. Bye.